8. Al- Allied health profession. Community health. The health of community depends on large other number of people other than the medical practitioner and nurse. This can the group can the group under the hearing of allied health professionals. They, they include the following: physiotherapists, physios, help people to move, be caring, then they, the exercise or be training their body with head or massage is as is as physical or mental condition that make it as difficult to laugh normally. For example, blindness or deafness. Occupa- occupation, occupational therapists help people with disability, disability to perform tasks at home and at work are disability is physical or mental condition that make it difficulty to laugh normally. For example, blindness or that. Social work help people to solve to solve uh, their social problem. For example, for housing or une- unemployment or family problems. Cross-polity, cross-polity, also known as podiatrists, podiatrists, there are three conditions affecting the fat, fate, affecting the fate. Technicians. There are numerous technicians, people who work with scientific, scientific equipment, such as radiographers, who are known as X-ray technicians. Ambulance technicians work in the emergency medicine service. Um, ambulance technician with more advanced qualification is called a paramedic. Prosthetists orthotists. Prosthetists and orthotists provide care for anyone who needs um, artif- artificial, artificial limb, prosthesis, or a device
to support or control part of the body. And arthritis or toes. They also advise rehabilitation, helping patients return to normal life and work after training. Treatment. Prosthetics provide artificial replacement for patients who has amputations or were born without a limb. Or orthotics provide a range of spleen other device to aid movements correct deformity for abnormal develop of part of the body. For example, club foot relief relief pain. Opticians. Optician test ages ACE opticians test eyesight and prescribe glass, also known as speculoos and contact lens. Also known as spectacles and contact lens when necessary. The examinations include measuring intraocular pressure, the pressure of fluid eyesight, eye, and examining the retina. If the optician suspect a disease such as glaucoma, the refer the patient of the GP for treatment. The GP may then refer the patients to an ophthalmology, a doctor who specialist is in diseases of the eye. That's exercise. In Spanish. Excuse me. Spanish. In Spanish. Profesionales de la salud aliados, salud de la comunidad. La salud de la comunidad depende de un gran número de personas, además de médicos y enfermeras. Estos se pueden agrupar bajo el título de profesionales de la salud aliados. Estos incluyen lo siguiente: los fisioterapeutas ayudan a las personas a moverse haciéndolas hacer ejercicio tratando su cuerpo con calor o masajes. Tratamiento mediante la manipulación de los músculos
y las articulaciones con las manos. Las terapeutas ocupacionales ayudan a las personas con discapacidad a realizar tareas en el hogar y en el trabajo. Una discapacidad es una condición física o mental que dificulta vivir normalmente, por ejemplo, por ejemplo de estas, la ceguera o la sordera. Los trabajadores sociales ayudan a las personas a resolver sus problemas sociales, por ejemplo, las viviendas deficientes o desempleo o problemas familiares. Los podólogos, también conocidos como podólogos, tratan afecciones que afectan los pies. Técnicos. Hay numerosos técnicos, personas que trabajan con equipos científicos como radiólogos, radiógrafos, conocidos como técnicos de rayos X. Los técnicos de ambulancia trabajan en el servicio de medicina de emergencia. Un técnico de ambulancia con calificaciones más avanzadas se llama paramédico. Protecistas y ortesistas. Los protésicos y ortesistas brindan atención a cualquier persona que necesite un miembro artificial, dígase una prótesis o un dispositivo para sostener o controlar una parte del cuerpo. Ellos también asesoran sobre la rehabilitación, ayudar a los pacientes a volver a la vida normal y al trabajo después del tratamiento. Los, prote, los protésicos proporcionan reemplazos artificiales para pacientes que han tenido una amputación o que nacieron sin una extremidad. Los ortopedistas proporcionan una variedad de férulas y otros dispositivos para facilitar el movimiento, corregir la deformidad de un cuerpo, de la deformidad de un desarrollo normal de una parte del cuerpo, por ejemplo, el pie sambo, y aliviar el dolor. Ópticos. Los ópticos pueden probar la vista y recetan anteojos, también conocidos como anteojos y lentes de contacto. Lentes cuando sea necesario. El examen incluye la medición de la presión intraocular, la presión del líquido dentro del ojo y el examen de la retina. Si el óptico sospecha que hay una enfermedad ocular como la glaucoma, deriva al paciente a su médico de cabecera para recibir tratamiento. El médico de cabecera puede derivar al paciente a un oftalmólogo y un médico que es especialista en enfermedades, a un oftalmólogo, que es un médico que se especializa en enfermedades del ojo. Exercise. 8.1. Makeup word combination using a word from each box. Look at A, B, C, and D poses to help you. Ambulance and technicians. Artificial limb, club and foot, contact and links, health and professional, intraocular and pressure, occupational therapist is social worker. Primera, in Spanish. Primera, técnico de ambulancia. Segunda, miembro artificial. Tercera, pie atleto. Cuarta, lentes de contacto. 5, profesional de la salud. 6, presión intraocular. 7, terapia ocupacional. Y 8, trabajadora social. 8.2, which IELTS health professional could this help the following people. Look
A, B, C, and D opposes to help you. One, and you marry a woman who has just a baby social worker. Two, a woman who is having difficulty using her right arm following a fracture. Physiotherapist. Three, someone who needs legs opticians. Four, elderly woman who has an available neck amputations. Protesting. Five, who a man who wife of Alzheimer disease, social worker. Six, a man with fungal infection of health fed chiropolis. In Spanish. ¿Qué profesionales de la salud aliados podrían ayudar mejor a las siguientes personas? Mira A, B y C, opuestas para ayudarte. Primera, una joven soltera que acaba de tener un bebé, la trabajadora social. Segunda, una mujer que tiene dificultad para usar su brazo derecho después de un accidente. Una fisioterapeuta. Tercera, alguien que necesita anteojos ópticos. Cuarta, una anciana que ha tenido una amputación por debajo de la rodilla. Prótesis. Quinta, un hombre cuya esposa padece de Alzheimer, la trabajadora social. Sexta, un hombre con una infección por hongos en los pies, un podólogo. 8.3. Complete test. Look at and see a process that help you. Aptexi work with patients of August, a member of a clinical team. Tests at large hospital. The patients may name a prosthesis as the result of accident or amputation following a disease such as diabetes. Alternate while they might have been born with a limb or orthosis, work alongside doctor, nurse, physiotherapists, and occupational therapists to give the people under their care the best possible rehabilitations. Their main is to enable the patients to lead a normal life at the work and leisure. And orthodontists often work in a clinic as part of outpatients service and also visit other centers to provide service for people with special needs. They deal with the people of August, for instance, children who has cerebral palsy might require spleen to help them walk, and many older people need special shells to cover the family. If definitely any part of the human skeleton may
may require some form of arthrosis. Their arthrosis may be knee to repetition, the body or to relieve pain. Finish.